হ্যালো হ্যালো বন্ধুরা, আমন্ত্রণ সবাইকে। আজ আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাব তাইবি আইল্যান্ড দেখতে। দেখতেই পাচ্ছেন চমৎকার রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া। আজ সমুদ্র সৈকত ভ্রমণের জন্য আদর্শ সময়। বরাবরের মতো আজও আমরা রওনা হয়েছি আটলান্টা থেকে। প্রায় 4 ঘন্টা ড্রাইভ করে এখন আমরা হিস্টোরিক্যাল সাভানা শহর অতিক্রম করছি। আরও প্রায় 30 মিনিট ড্রাইভ করতে হবে তাইবি আইল্যান্ড পৌঁছাতে। পৌঁছে গেলাম তাইবি আইল্যান্ডে। এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো পার্কিং স্পট খোঁজা। স্পটের জন্য স্ট্রাগল করতে হবে যদি আপনি উইকেন্ডে এখানে বেড়াতে আসেন। পার্কিং স্পট পাওয়ার পরে আপনাকে অবশ্যই এটির জন্য একটি টিকিট ক্রয় করতে হবে। সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে আমরা চললাম সমুদ্র সৈকতের দিকে। আমি সমুদ্র সৈকত দেখার জন্য অপেক্ষা করতে পারি না। কি দারুণ, কি চমৎকার দৃশ্য! এই দৃশ্যটি দেখে আমার মন আনন্দে ভরে উঠল। বন্ধুরা, চলো তোমাদেরকে সমুদ্র সৈকতটি ঘুরিয়ে দেখাই। ওই যে দূরে একটি ব্রিজ দেখা যাচ্ছে, চলো ওইদিকে যাই।
হলো সমুদ্র সৈকত দেখা, এবার সমুদ্র স্নানের পালা। সমুদ্র স্নান আর দুপুরের খাবারের পর আমরা বের হয়েছি ঘোরাঘুরি করতে। পরন্ত দুপুরের রোদ আর সমুদ্রের বিশুদ্ধ হাওয়ায় মন প্রাণ জুড়িয়ে নেবার লোভ সামলানো অসম্ভব। আমি এখন টাইবি আইল্যান্ডের একটি আকর্ষণীয় জায়গায় এসেছি। এই কাঠের প্ল্যাটফর্মটি অনেকখানি সাগরের ভিতরে চলে এসেছে। আর এই প্ল্যাটফর্মটি যারা আনন্দের জন্য মাছ ধরতে চায় তাদের জন্য অনেক পছন্দের জায়গা। চলুন দেখে আসা যাক তারা কি ধরনের মাছ শিকার করছে।
সাথেই ছিলাম। জানাবেন কেমন লাগলো। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটি, আর লাইক দিতে ভুলবেন না। আজ তাহলে বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন, টাটা।